ಇದ್ದೀವಿ. ಬಯೋಫೋರ್ಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಈ ನಾವು ತಿನ್ನುವಂಥ ಊಟದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ನಾವು ಮೌಲ್ಯವರ್ಧನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ, ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿರೋ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ಬಯಾಲಜಿಕಲಿ ಅಂದರೆ ಜೈವಿಕ ಪದ್ಧತಿಯಿಂದ ಹೇಗೆ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು. ನಾವು ತಿನ್ನೋ ಅನ್ನದಲ್ಲೇ ಇವಾಗ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತವೆ, ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತವೆ. ಆ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶಗಳನ್ನ ನಾವು ಮುಂಚೆನೇ ಸೀಡಲ್ಲೇ ಬೀಜದಲ್ಲೇ ಹಾಕಿಕೊಟ್ರೆ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಬೆಳಿತಾನೆ, ಅದನ್ನು ರೈತರು ಬೆಳಿತಾನೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಅದರಿಂದ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶ ಇದು ಯಾಕೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ FAO ಅಂದರೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಅದು, ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರತಿ 3 ಜನದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶದ ಕೊರತೆ ಇದೆ. ಈ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶದ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಹೋಗಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು? ಈ ಸರ್ಕಾರ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮಗೆ ಕೊಡೋ ಅಕ್ಕಿಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅವರೇ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲಿ ಹಾಕಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ನ. ಆದರೆ ಅದ್ರ ಬದಲು ಅಕ್ಕಿಲೇ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮಗೆ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶಗಳು ಇದ್ದರೆ ಅದರಿಂದ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಾಗಾರನ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಸುಮಂತ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ನಾನು ಕಿಸಾನ್ ಕ್ರಾಫ್ಟಲ್ಲಿ ಸೈಂಟಿಸ್ಟಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. biofortification जो है it's a this is to address the nutritional deficiency, and you buy a product, you add nutrition or you consume it in the form of a tablet or anything. This is a sustainable holistic solution that you get nutrition along with the food itself, and whichever food you like, you enjoy, you love, you eat it, and your nutritional needs are met. Normally what we see is health is different, taste is different, food is different. Putting all together in one plate is called biofortification, where seeds comes with the elements of requisites in terms of the nutritions, meets your requirements in terms of the food. किस तरह लोगों को खाने से मिलेट्स या fortified राइस या wheat जो भी है, जो which constitutes the major part of your meal. The rest of the things are all complement. If these are the parts where you can reduce the dependency on the carbs through the introduction of the millets, your glycemic index will come down, as my other friend has told. In the written, what happens is your healthy habits of eating are enhanced. So that's a significant the benefit of using the millets, where the glycemic index is pretty low. Your food requirements are met, taste requirements are met, and your nutritional requirements are met. Your good name, sir? So ನಾನು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಹೆಸರು ವೆಂಕಟ್ ಅಂತ, ಇವರು ಮಿಸ್ಟರ್ ಜಯಕುಮಾರ್. ಮಿಸ್ಟರ್ ಜಯಕುಮಾರ್ ಅವ್ರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 18 ವರ್ಷ US ಅಲ್ಲಿದ್ದರು. US ಇಂದ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತೇಳಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುವಾಗ ನಮ್ಮ ರೈತರಿಗೋಸ್ಕರ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ತುಂಬ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಕುತೂಹಲ ಆಗಿ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಬಂದು, ಮತ್ತು ಅವ್ರ ಕುಟುಂಬ ಅಲ್ಲಿಂದ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ಗೆ ಬಂದು ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಗ್ರಾಮಿ ಸೂಪರ್ ಫುಡ್ಸ್ ಅಂತ. ಇದು ಏನಂದರೆ ಇದು ಬರೀ ಸಿರಿಧಾನ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಕಂಪ್ನಿ. ಸಿರಿಧಾನ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಐಟಮ್ಸ್ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸುಮಾರು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಸುಮಾರು 180 ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ನಾವು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಇರೋದು. ಹೆಲ್ತ್ ಮಿಕ್ಸಸ್ಸು, ನ್ಯೂಡಲ್ಸು ಇವೆಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸುಮಾರು ಮಾಡಿ ಇವಾಗ ಒಂದು 6 ವರ್ಷದಿಂದ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಏನಂದರೆ ಬರೋ ವರ್ಷ 2023ಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಯರ್ ಆಫ್ ಮಿಲ್ಲೆಟ್ಸ್ ಅಂತಿದೆ, ಸಿರಿಧಾನ್ಯದ ಇಯರ್. ಸೊ ಅದನ್ನು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂತೇಳಿ ಮಿಸ್ಟರ್ ಜಯಕುಮಾರ್ ಅವರು, ಅವ್ರ ಮಿಸ್ಸಸ್ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಎಂಟೈರ್ ಗ್ರಾಮಿ ಟೀಮ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತಿದ್ದೀವಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಸಹಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ಗ್ರಾಮಿ ಮತ್ತು ಮಿಲ್ಲೆಟ್ಸ್ ಇವೆರಡೂ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮುಂದೆ ಸಿರಿಧಾನ್ಯ ತಿಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಎಲ್ಲ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರಗಳು ಅದರಲ್ಲಿದೆ. ನಿಮಗೆ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಮ್ ಇದೆ, ಐರನ್ ಇದೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಜನಗಳಿಗೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇಲ್ಲ. ಸುಮಾರು 2017 ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇಯರ್ ಆಫ್ ಮಿಲ್ಲೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿತ್ತು, ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಗ್ರೌಂಡ್ಸಲ್ಲಿ. ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದರದ್ದು ಬಂದು ಪ್ರಚಾರ ಆಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿತ್ತು. ಸೊ ಇದನ್ನು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ರೈತರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗೋ ಥರ ಇರಬೇಕು, ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಈ ಜನಗಳು ಯಾವುದು ಈ ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳು ತಿಂದು ಆರೋಗ್ಯ ಯಾವ ಥರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಅಂಥೇಳಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಜನ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು, ಅದು ಮುಖ್ಯ. I thank the organizers, FICCI, for initiating such a beautiful workshop on biofortification, which is a very timely one. I presume that this will take a lot of things, because a lot of eminent panelists were there.
bringing about various subjects onto the platform, trying to brainstorm and try to work on this biofortification and take into the logical conclusion of to the all the stakeholders that are going to be benefited. To me, the first stakeholder could be the consumer, would be immensely benefited by increased nutritional outcomes that are going to come through that. And farmer, the other side, who will be benefited if the policy is in place, when if he is going to get a higher price for their biofortified. So when you try to talk about these two, there are intermediary stakeholders that could come on the way in the value chain are very important and vital for building up a value chain around the biofortified. To mainstream in the public funded programs, also as bringing up as a value added products in the niche markets. So in both the cases it is very important. And biofortification आजकल आने वाले दिन में हम देखते हैं कि इसका पूरा वैल्यू चेन बिल्डअप हो जाए, इसका पोटेंशियल पूरा एक्सप्लॉइट कर चुके हैं. बाकी दुनिया में तो बायोफोर्टिफिकेशन तो चालू है, हमारा भारत देश में पॉलिसी का एंगल और प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट इसमें आना चाहिए ताकि हम इसको आम आदमी तक ले जाएं और इसका बेनिफिट जो है गुडनेस ऑफ बायोफोर्टिफाइड वैरायटीज़ सभी लोगों को खास करके न्यूट्रिशनल डेफिशिएंट पीपल जो होते हैं, माल न्यूट्रिशन हो सकता है या लाइफस्टाइल डिजीज़ वाले, सभी को आजकल तो न्यूट्रिएंट्स इसमें जो फोर्टिफाई करते हैं, बायोफोर्टिफाई करते हैं, वो इम्यूनिटी के लिए बढ़ाने के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण होता है. तो ये सारे जानकर हम लोगों को अच्छा प्रचार करना है इसके बेनिफिट जो है, ताकि लोगों के बीच में इसका डिमांड बढ़ जाए और लोग खाएं और उसका फ़ायदा उठाएं. तो हम यही सोचते हैं आने वाले दिन में ये सारे सफल होगा. इसलिए तो मैं इन लोगों को, फिक्की वालों को और सारे स्टेक होल्डर्स जो यहाँ एकत्रित हुए उन सबका हमारे बधाई देते हैं. शुक्रिया. डॉक्टर बी दयाकर राव, CEO ऑफ न्यूट्री हब, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च, जहाँ के इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च का आम है. solid loss, polish, and whether you are going for a slender varieties or going to getting to see that the market consumer acceptability of these biofortified varieties can be. And of course, I think I don't see any moves towards that side. Has given me 5 minutes, but I have already crossed the 5 minutes. Thank you so much, sir. I want to say, sir, you are very well placed in this panel, and seeing your expertise and experience working in this area, and it can be benefited through various in sites for. But he also mentioned 3 very interesting things. When he talks about millets, he says, good the seed, and then the seed takes up, the whole thing. Now, my pitch, the only idea that I can bring here new would be, like for example, since morning I've been here. Another thing I also heard very interesting, diversity is a very important point. Now, when you talk about dietary diversity, if you are only going to add nutrients to a few things that we are already eating, it's actually not diversity. Biofortification happening in pearl millet. But just to think of these ideas, if you look at the entire range of millets that India has to offer, going back to how we started off with the government of Karnataka made a pitch for millets, that millets are going to be. Forte means it is enhancement, it is a Latin word. So enhancement of life is through the nutritional accessibility, is called the biofortification. There are 4 conventional ways through which the nutrition can be accessed. One is dietary diversion. One gentleman in the morning is speaking about a meal shall comprise of rainbow colors, 7 different colors. So how it has originated is your meal shall encompass with the protein, fat, carbohydrates, in whichever form you consume, body would only understand in the 6 languages. It is fat, protein, fiber, carbohydrates and all. So
You know, it is being, for the sake of convenience, it is being served in a round called plate. Of late it has become thali. So that is how the name, you know, the food has become the ಮಕ್ಕಳ ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಷನ್, ಮಗಳ ಮದುವೆ, ಕನಸಿನ ಸ್ವಂತ ಮನೆ, ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಹಣ ಹೊಂದಿಸ್ಬೇಕಂತ ಟೆನ್ಷನಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ? ಟೆನ್ಷನ್ ಬಿಡಿ. ನೀವು ಅಡವಿಟ್ಟ ಚಿನ್ನವನ್ನ ಬಿಡಿಸಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ಹಳೆ ಚಿನ್ನವನ್ನ ಇಂದಿನ ಆನ್ಲೈನ್ ರೇಟಿಗೆ ಕೊಂಡುಕೊಂಡು ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ಬಾಕಿ ಹಣ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಂಪನಿ, ಇದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕಂಪನಿ.